Sione mbona huyu. Don't bring a blame game. Just react. Kama uko na ujumbe, kuja tu uelezee mwalimu niko hivi na hivi na hivi. Na unatimiza. Labda ukisema kesho nitapata na ujue kesho utapata. Timiza. Na kuna pia wazazi wenye wako na watoto wadogo, labda from playgroup PP1 PP2, wakijua siku ya kutuma watoto nyumbani, wanafika huko wanaacha watoto huko juu kwa maji huko, mtoto anakuja peke yake. So unajua mimi kama mwalimu sitafukuza huyu mtoto, sitamtuma nyumbani. Sasa ukituma huyo mtoto na mzazi ashaenda kazi, atabaki na nani kwa nyumba? Ama ataenda wapi? So please just give us easy time. Kama unajua uko na balance ama ukipata ujumbe kuhusu school fee, usiwache mtoto pale kwa maji, kuja na huyo mtoto, elezea mwalimu. Na unatimiza. Kuna mtoto pia mamake alifanyia hivyo, afika vizuri na kufika shule, alifika hapo gate, alijua vizuri leo ni siku ya kutuma watoto nyumbani. Sasa yeye mzazi amemwacha na mtoto mdogo, mzazi amemwacha hapo. Naye pia akageuka akafuata mzazi. Hakuenda nyumbani, alifuata mzazi. Tunapigiwa simu, mtoto ako pale Kobil, ulikuwa Kobil. Na angalia distance ya Kobil na hapa. So tulienda tukapata mtoto amekaa kwa mtungi ya gasi hapo. Pale hakuna kiti, ndio. Anangoja. Ni mtoto mwenye hata haelewi. Alikuwa I think playgroup there. Okay? So please give us easy time. Ukipata ujumbe, kuja tu shule na uelezee mwalimu. I think kama kuna mzazi mwenye ako na swali anaweza uliza kuhusu school fee. Yes, Baba Mildred. Mimi ningependa kuuliza swali. Kitu ningependa kuchangia kidogo. Sababu kulingana nimesikia hiyo deni kubwa sana. Kwanza ningependa kushukuru management ya shule. Sababu nimejaribu sana hata sisi wazazi wenye tunasikia hiyo deni. Na tunaleta watoto wetu shule, wanasoma, wanarudi kwa nyumba. Na walimu pia wanalipwa. Wacha Mungu awalinde sababu nimejaribu sana. Kingine ningesema, najua wenyewe kama sisi wazazi tungependa wacha deni kubwa hiyo na mjua na watoto. Mimi ni mmoja wao wa grade 1. Baya nimesikia para ndio juu sana, baya nimesikia. Lakini kwa kweli teacher Evans alisema ya kwamba sisi ndio boss wetu. Hata sisi pia kuna mahali kwa boss tunategemea. Sasa unajua kulingana na venye hii mwaka imesipeleka, nadhani kila mtu anajua, anaelewa. So tumeng'ang'ana lakini tunaona Mungu anaendelea kutufungulia njia, na ninaomba ya kwamba the coming month, hii mwezi mwingine inakuja, tutakuwa somewhere there ambayo tutasukuma hiyo deni tuone iko chini. Na ile kitu ningependa kusema ya kwamba nashukuru hii shule sana, sababu mimi tangu watoto wangu waanze si ati ni wageni, wameanza kutoka playgroup wakiwa kwa hii shule. Sijawahi ona mtoto amefunguka ati amerudisha kwa nyumba sababu ya school fees. Na ukweli si ati nimemalizanga school fees, napatisanga deni, lakini sijawahi waona wakiwa kwa barabara. Shule nyingi sana tunaona watoto wamekuja, maybe mzazi ameenda job, anapata mtoto hapo nje ati nini ndio school fees. Nasikia mzazi anaanza kuteka na kula kikwao.
lakini sijawahi ona fortunate kufanya hivyo, na ninawaomba mkae na hiyo moyo, tusaidiane, tuone venye watoto wetu wanasonga mbele. Hii deni si ati tumeweka kwa mfuko tumekatalia, hapana. Ni venye mambo inaenda kwa lakini mambo ikikuja vizuri, tuko pamoja, tutashirikiana. Na sisi kama kuna deni, at least tujaribu, tukiwa na hata 5,000 umelipwa 80, umelipwa 5,000, panga shule fortunate na peane 2,000 ama 1,000, angalau usikule yote. Hiyo ndio kitu ningependa kusema. Asante. Nimefanya kazi private school na nimeanza public school juzi tu. Kwa hivyo hawa walimu mnaona hapa, they went through a lot ili wapate kulipa, kwa sababu wanategemea pesa zao wanafunzi ambao wanawafunza. This is not a sponsored school. Is it a sponsored school? It's not a sponsored school. I've worked in several schools. Some are sponsored, some are not sponsored. Tunategemea pesa za wanafunzi. Fanya nini? Pesa kulipwa kama walimu. Unaona? Na nimesikia hiyo deni is $500,000 by the way. That's a lot of money. It can cover a lot. Unaweza kuja shuleni upate mtoto anaweza kurudi nyumbani ukiangalia masomo yake si yale ya kawaida. Pengine kuna kitu kinakosekana baadhi. Pengine kuna uji alikuwa anapoa saa 4 wakati huu pengine hakuna. Unaona? Na mtoto na chakula na masomo tunaendeshana pamoja. Kwa tunaelewana wazazi. Kwa hivyo tafadhali, hata mimi niko na deni. Wao nitang'ang'ana nimalize by Monday hopefully. But still, wale kama wewe ni mzazi uko hapa na mtoto wako anapata elimu. Elimu ni muhimu. Usiwadanganye. Hata mimi ninakufunza shule nimepelekwa nimepata ni shule ambao the community around there doesn't value education that much. But we are struggling with them. Tunajaribu kuweka wanafunzi watu ile mentality kwamba kazi maisha ni kwenda kuchukua in a rural place. A person in a rural place. Wao wanaona maisha ni kwenda kuchukua nini inaitwaje sand. Harvesting sand. That is life for them. So wanafunzi wengi wanaepa shule wanaenda huko. It is a difficult thing. Kwa hiyo usifanye mtoto wako wakati amepata fursa ya kuelimishwa hapa. Mzazi amesema vizuri hajawahi kuona mtoto akifukuzwa. Na ni kweli hawafukuzi basi wanasoma. Lipeni fees. Ng'ang'ana. Ukipata kidogo lipa tu kidogo. Mtoto wako aendelee mbele. Yule mwalimu anayefunza mtoto pia afurahie kule. Elimu ya mtoto wako itaendelea vizuri. Sivyo? Asante. Lakini my colleague, Kitengela, Thank you, teacher. Yes, this is my agenda number 1. That is health guidelines in school. Yes, the Ministry of Education, the Ministry of Health has posted the health guidelines that we are supposed to follow in the school. So number 1 is mask. So for now, mask is part of school uniform. So no learner is being allowed here in school without a mask. Are we together? Yes, every learner should have at least 2 masks. They are not allowed in school without it, and if so, they are charged 10 bob and provided in school with one in school. Are we together? So mtoto akija hapa shuleni bila mask anakuwa provided na pia anakuwa deducted 10 bob. Are we together? Yes. Then we have hand washing. They are supposed to wash their hands when they enter in school, and every time they go out, they're supposed to wash their hands. That is running water and the soap. Then we have measurement, that is temperature taking or measuring. Should be measured temperature and being recorded. So wakiingia shuleni hapa asubuhi wanakuwa measured the temperature, then inakuwa recorded. Then shaking hands. Shaking hands is not allowed in school because of corona, and no school trips, sports, and midterm breaks allowed in school. Are we together? Yes. Sijui kama kuna mtu ana swali hapo.
lakini na umesema mwanafunzi yote akikuja shule bila mask atakuwa anadetectiwa tembo. Atakuwa mask. Na pia atakuwa deducted tembo. So nauliza hiyo tembo itatolewa kwa school ama itaongezwa kwa school. Lakini ukilipa, ukikuja naye uzungumze na mwalimu mtoto mwanafunzi amepatiwa mask, ulete tu tembo. But if hautalipa hiyo tembo, iendelee sasa kuongezeka ni utadidact kwa nini? Kwa school fees. Imeeleweka hiyo? Sawa. Number 2, Saturday tuition. Yes, grade 3. Tuition for grade 3 is ongoing. From 8:00 a.m. to 1:00 p.m. And charges, that is 50 bob. It is to revise and keep learners on toes. To keep learners on toes because they are home. Na kuna vitu vingi sana wanafunzi wamesahau. So they were supposed to, and for grade 3 we did an open exam, that is from NEC, and they are supposed to do another national exam, which will take them to grade 4. Are we together? Yes, that is grade 3. They are supposed to do another national exam that will take them to grade 4. Yes, that is the reason we have started that tuition for grade 3, and they did not. Yes, and for grade 4 and class 5, the tuition will be on from 13th, that is next week. They'll start the tuition. That is grade 4 and class 5. It is very ironical. Yani ni kinaya sana ukiona ati mwanafunzi wa grade 3 anakuja shule na kuna polisi ambao ni class 5 na grade 4 ambao they are supposed to go to grade 5. Ati wa grade 3 anakuja shule lakini ule mwingine hakuja. But we are not doing it, we are just doing this for the benefit of the learner. Hatufanyi kwa sababu tunataka huyu mwanafunzi akuwe the best. Yani masomo yake ikuwe sawa. Kwa mfano hao wanafunzi wamekuwa nyumbani kwa muda mrefu. Na imekuwa wakati mgumu sana kwa walimu kuweza kuwaleta wanafunzi kwa ile situation ya shule kwamba they are supposed to cover this and this and this. So imekuwa wakati mgumu sana kwa walimu, lakini at the moment we thank God everything is fine and they are keeping on wako sawa sasa hivi and we actually moving smoothly with our learners. So they are supposed to put on school home clothes. That's home clothes, and at 1:30 ujue mwanafunzi wako anafaa kuwa anafika kwa nyumba. So kama hajafika by 1:30 hajafika kwa nyumba, you can contact your teacher to tell him or her ama ufike tu shuleni. Juu unakuta wengine wanatoka Saturday wana waste time pale kwa njia, wanatembea wanafanya nini. So they are supposed you actually tell them each and every day that they are supposed after coming out of school, they are supposed to go direct to their home. Sijui kama kuna mtu ana swali kuhusu Saturday tuition. I'm not getting it. I'm actually talking about the Saturday tuition, not the weekday tuition. The weekday tuition portfolios. Yes, this thing about portfolios, we have talked about it for a very long time. I mean, we have been revising it. But for the new parents, we have portfolios in our school. And our school has decided to take the box file as the portfolio for our school. And the reason as to why we have chosen this box file as our portfolio is that this box file is very, actually it keeps more information inside.
it can hold information for about even 2 years. And for us who are doing that is CBC, that is from grade 4 to PP2, PP1, the information from each learning area and each substrand is being, it's supposed to be inside the portfolio. Are we together? And each learner should have 3 portfolios. So with portfolios, we have the working portfolio, which shows the progress of the learner. Then we have the showcase portfolio, which is they put the best presentation of the learner. Then assessment portfolio. This one, you choose the information that is in the showcase portfolio, the best that you have done it, that is in the showcase portfolio, you transfer it to the assessment portfolio. So each learner should have these 3 portfolios. Yes, this is the assessment portfolio. You have the showcase and the working portfolio. Each learner should have the 3 portfolios. Now, we have other parents that they're asking about the 1,000 that they are being charged because of the portfolios. We are not providing portfolios in school. You're supposed to come with the 3 portfolios, that is box file portfolios. Then you are being charged 1,000 for the work that is being, the work is supposed to be put inside the portfolio. This portfolio, many things have been done with this portfolio. For example, we have the printing of the strands and the sub-strands and also the learning outcomes. We have also the assessment rubrics that are being printed. And you find that each learning area, when we talk about each learning area, I'm talking about each subject. So each topic, nowadays they're called strands. Then a subtopic that's called a substrand, they are supposed to be inside the portfolio. So the reason as to why we are charging the 1,000 for the portfolios is because the information that is being inside, that is put inside the portfolio is supposed to cover the whole book. So then we have things like the PE. So you find that the teacher takes the clip using the phone, anatuma kwa cyber, anaenda natolewa. So akituma clip, actually inakuanga pesa, si ndio? Maybe inaweza tumia bundles, or even there in the cyber they suppose wanapia kuna pesa wanalipisha. And you find that in down this unaona hapo chini there is assessment rubrics. Assessment rubrics are used to award the learner. So the learner may be exceeding expectation, that is the best, then meeting expectation, then approaching, then below, or need assistance. That is the reason we are charging 1,000 for the portfolios. We have said that this portfolio it's supposed to have all the information, all the learning areas. That is mathematics, language activities, that is environmental, and the rest. And again, each strand, for example, mathematics, for example, the strand numbers, then substrand whole numbers. So it's supposed to be inside here. So the rubrics, they are supposed to be printed and they're supposed to be here. Sijui kama tunaelewana. The new parents, they're asking about the 1,000 for the portfolios. That is the reason we are charging that 1,000. Sijui kama tunaelewana hapo. CBC. I mean, the CBC stands for we actually that is 2663. So we start with early year education. Early year education, that is PP1, PP2, that is pre-primary 2 years. Then grade 3, grade 1 to grade 3, that is lower primary 3 years. Second 3, we have grade 7 to grade 9. Then we have senior school, that is upper secondary year, that is from grade 10 to grade 12. Then we have tertiary level or university, that is from grade 13 to grade 15. That is all about CBC or the new curriculum, and the Ministry of Education is actually trying. Like this new curriculum, it's good, but it needs
more materials. That's why for now we don't have exams, we have assessments. And so we don't, and even we don't have classes, now we have grades. So after university, so our grade 4, these are the senior for the CBC, that is the new curriculum. So akienda mpaka grade 15, that is upper university. Are we together? Yes, that is all about CBC. Sijui kama mtu ana swali kuhusu CBC? Yes. If you are happy and you know, clap your hands. You see? If you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, and you really want to show. If you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, step your feet. If you are happy and you know, step your feet. If you are happy and you know, and you really want to show. If you are happy and you know, stamp your feet. If you are happy and you know, say amen. Amen. If you are happy and you know, say amen. Amen. If you are happy and you know, and you really want to show. If you are happy and you know, say amen. Amen. First is to thank our Almighty God. Maana mahali tumefika, tumeona mkono wake. Shule mingi zilifungwa kama mnavyojua, watoto wengi wakapoteza shule. But for us fortunate, we thank God because He has really been faithful to us, and that's why we are here today. For me, I'm going to talk about stationery. You know what a stationery is? Stationery means, and what does it contain? Stationery. We are learners. Assume you are learners now. I don't want to understand something. Raise up your hand. We have been providing the stationeries. Tumekuwa tukiprovide vitabu, mzazi analipa shule, tunampatia vitabu, the pencils, the rubbers. But tumekuwa na changamoto sana. For the last the years tumekuwa na changamoto maana we have a lot of books in our store. Mzazi anakuja anasema atalipia vitabu, sisi maana tuko wazazi pia tuko na huruma, tunampatia vitabu bila kulipia. Then ikifika kudaiwa pamoja na school fees, anaenda anatuachia vitabu. So I've been having that a big challenge, maana tuko na vitabu mingi hata tunashindwa tutazipeleka wapi. Mwanafunzi alienda, ameandikia vitabu, ametuachia, hajamalizia. Hata kama ni wewe utazipeleka wapi? Kama ni wewe mzazi kama mwalimu utazipeleka wapi? So tumekuwa na hiyo changamoto sana, tumekuwa na vitabu mingi tumeachiwa. So tukaleta another method ya kununua stationeries. Tukasema every term, if you want the stationeries, the books, tuko na option mbili. You either ubaye yenye uko nje ama ulipie shuleni. Na wakati unalipia shuleni, you first pay, then the books are issued. Sawa sawa? Si ati mtoto apatiwe then ulipie baadaye. Maana tumekuwa na changamoto tukasema you first pay. Now if you want to buy outside, well and good. So tuko na vitabu, but it is upon you as the parents ujue utalipia shuleni ama utalipia nyumbani. Na wakati unalipia shule, we do cover them. Na pia unalipia. It is 300. When I talk about 300, 250 near exercise books, 50 book near workbooks. So mnajua workbooks? You have the workbooks, ndio? And the exercise books. Whereas the old parents wanajua vile tunafanya. This teacher Judy ndio nililetea the samples like this. Exercise 300 kwa nini nafika 300? Maana utaniuliza maswali. So for this 300, we have the newsprint. Hiyo newsprint tunanunua. We have the paints. Paint ni unaona tumedecorate kwa classes, the red, the green that we tuna border the newsprint. So this is the newsprint. Hiyo ya clean, your newsprint. This one is not the bordering, it is the paints. We mix with glue and water ambayo tuna decorate kitabu, then we have the polythene. Ukienda dukani ununue wewe kama mzazi ukapata hii kitabu, will you make? Utakaba? Hauwezi, si ndio?
So ukihesabu hiyo kununua hii newsprint, the polythene na the paint, it's a lot of money. Hata tunampipa by the 300 bob. Ile tu tunasema juu nini ni wazazi wetu, we just offer that. So it is 250, tunakukabia kitabu hivi, and it is a long lasting book. Ukiona hiki kitabu ni ya last year 2020. Unaona bado inakaa new, si ndio? Yeah, then we have the workbook 50 bob ambapo tuna cover na polythene. Of which kama sasa hivi assume now this is the workbook. Tumekava na polythene vizuri. Na hii kitabu ni mzee sana. And it's still looking new, si ndio? So if you want the books to be covered, but hata nyinyi wenye mnanunua vitabu nje pia, if you bring the books here, you bring the 300 or 250, then the book are going to be covered. Sawa? Yeah, just to talk to the teacher, ulipe kwa ofisi the 300 bob. If it is exercise book, it is 250, then tutakava vitabu. Then I want to talk about the pencils. Tumekuwa na changamoto sana. Remember the lower primary from grade 1, they do sharpen their pencils. Pencil moja inatumika siku ngapi? 2. They do sharpen. Ikifika jioni hakuna pencil. Kesho walipo nataka mtoto andike hana pencil. So we have decided from now na next term we are not going to provide the pencils, the rubber, these are zote. So it's upon you, the parents, you buy 6 pencils per term. Only 6. And we have started another new term. If ujanunua hizo 6, please kindly on Monday tuma mzazi, tuma mwanafunzi na pencil and the best quality. We have HB is the best quality, maana hata ukisharpen itaisha sana. That is the best quality. 6 per term. So if hujafanya hivyo, naomba on Monday mtume na hiyo pencil 6 ili masomo iendelee, because without the stationaries no learning, si ndio? Without the workbooks hakuna masomo. Sometimes they use those workbooks in the morning, wakati maybe mwalimu amechelewa kidogo ama wakati kuna kitu mwalimu anataka kujiandaa kusoma, they are issued those workbook, then wanaendelea. Again about the workbook. When you want to buy the workbook, please buy the workbook at the beginning of the term. Wakati tumefungua shule hivyo, nunua hizo workbook. Kwa sababu gani? Wakati mwingine tunapata changamoto. Yes, I understand you, wakati mwingine they are expensive, but at least sasa kama ni 2 ama 3. Kwa sababu gani? Right now we in the term 2 na kuna tulikuwa we were expecting those books on term 1, but still now kuna wazazi wajanunua. Na saa hii tunafanya kazi ya term 2. So kuna changamoto, maana sasa the children when walikuwa na workbooks already tumefill the page ya term 1. Sasa right now kuna wazazi bado wananunua. Of which ni changamoto, maana right now tunakava wanajaza term 2 work. So please, when you want to buy the workbook, tunapofungua term hiyo term, the tenancy will give you the list. Una list hata wakati wa open day. And I'm sure teacher elaborated about that. Open day. Open day is on Saturday, ambapo wewe kama mzazi unakuja na mwalimu, mnaketi chini, you discuss the progress of the child. Ndio inaitwa open day. Si opening ni kufanya nini? Kufungua. Sawa? But open day wewe usitume mtu. Wewe na mwalimu ndio unajua mwanafunzi wako ama mtoto wako. Yes, unamjua kwa nyumbani, unaona akifanya homework, but you're supposed to come here pia uone the way the child is progressing in your closing school, ambapo tunafunga shule. The children come with home clothes. Hiyo siku ya kufunga watoto wetu wanakuja na nguo za nyumbani. As you have been seeing, wakati tuko na graduation tunapanga na hizo fashion shows, si ndio? Hiyo siku ni kuja tunafurahia, we share together. Watoto wanafunza mambo mingi sana. Hiyo siku baadaye they are very happy. So during wakati tunafunga shule, wacha mtoto akuje na nguo nyumbani. Sawa? Yeah, so that is about the stationery. So any books. Sasa mtoto wako asikose nini? Kama sasa hivi nasumbuliwa mzazi, I'm giving out the books, the workbook, mtoto ana. So unaona, I'm sure people wazazi wamesumbuka sana kwa sababu kila siku wanataka nini? Wanataka workbook. Kwa sababu gani? Mimi nitapatia mwenye ako na nini? Na workbook. And remember workbook is not shared.
It is per child, si ndio? Maana anaandikia wapi? Huko ndani. Ni yake yeye kibinafsi, ati hakuna bila atapatia mwenzake. The next thing ya wapi too, sorry. This is yours. Furahia kusoma Kiswahili. Hiyo ndio kitabu mnastahili kununua wazazi wa PP2. Furahia kusoma Kiswahili by Alice Mbogwa, Wanto Patricia. So wakati unaenda bookshop ulizia hiyo kitabu and I'm just requesting as soon as possible. Maana wameshaanza nini? Kiswahili, sawa? Yeah. So you'll see and see if you want to see the list na pia if unataka kitabu. So before I conclude, I'm also going to talk about the picking hours, wakati wa kuchukua watoto. Tumekuwa na changamoto sana sisi kama walimu. Tumekaa na mtoto from 6:30 lakini mzazi anaingia 6. Kumbuka pia sisi ni wazazi na pia sisi ni wake. So wakati nimeenda nyumbani 6 ama saa 1 kwa nyumba, nifukuzwe, nitaenda wapi? Tell me. Maana mzee atakuuliza from 6 ulitoka kwa nyumba 6:30 umeingia kwa nyumba 7. Kama yes, I'm talking about men. If you are parents men, sasa bibi yako ameingia kwa nyumba 7, asina ametoka kazi shule, utamwambia nini? Utamwambia nini? Utamwambia rudi huko. Sasa ukimwambia rudi huko na kisha supposed to be kufunza mtoto wako, nitaenda wapi? See, that's the teacher is going to miss. So mtoto wako atakaa hivyo. So please, parents, let's check on picking hours. We're supposed to pick your children by at latest 5. Latest 5. By 3:30, the preschool children already wako set. Wameshamaliza kusoma, they are just waiting for you. 3:30, the preschool wanastahili kuwa wameshachukuliwa. Latest 5. Kwa sababu gani? Kuna mtu anasema, fortunately tulizoea hata tukienda 6, bado hata kwanza nipitie soko kidogo, lakini hata hurumia mwalimu ameshinda na mtoto wako. Kwanza nipitie hapo kidogo, nipitie ninunue nyanya, nitakuja kumchukua. Please parents. Pia sisi ni wazazi, pia sisi tuko under rules. Sasa tukitoka shule tunakuanga sasa pande nyingine, tunaomba tu at least by 5. And now 5 ikifika, ipita tu na 20, kuja na 50 bob. Patie mwalimu ya moto by. Si ndio? Yes. But okay, sisi hatutaki hiyo 50 bob. Tunataka at least by 5 mtoto wao amefanya nini? Ameshughuliwa. Basi sasa unaona umechelewa kidogo. At least by 5:20 ikifika kuja na 50 bob. 50 bob tu. Patie mwalimu ya kupanda moto by. Sawa. So lakini tu ningewaomba wote tuangalie masaa pia tafadhali, maana hawa watoto wakati mwingine inakuwa na changamoto. Walimu wengine wametoka wameweka teacher on duty peke yake. Ataangalia watoto. Unajua kwa peke yake watoto ni wengi, wakati mwingine wataanza kufanya nini? Kuumizana. Unajua utauliza sasa mwalimu alikuwa wapi? Na mimi alikuwa peke yake, si ndio? Ama aoge na mchanganyiko. Unajua sasa sisi wote tumeenda wakati wako ndani wako safe, lakini sasa tuseme wengine wameenda nyumbani, amebaki peke yake. Hata ataanza kunawa kuoga na uso ajichafue. So utasikia mtu akiuliza kwa nini amejichafua. Ni makosa ya nani? Ni makosa ya nani? Yes, because the picking hours imeisha, watoto wako nje. Sasa tunawangoja, sasa wataanza kufanya vituko vya huko. But sisi tutawaangalia. But pia tunaomba tu wazazi muangalie hiyo time, at least tusaidiane mimi na wewe, sawa? Kuna swali ya stationery ya pick. I was suggesting, the progress is very important, and it's not the work of the teacher alone. As parents also need to play a big role in ensuring that our learners are learning well. So if on a weekly basis, if you can pack those books to come at home, so that we go through and maybe also identify some of the weak areas which we can also do. What we do, we only give out the date. I hope you know the diaries, whereby the parent has to sign somewhere to confirm that the child have done their homework, or else if you want to write a message in the diary, or the teacher want to write any message in the diary, and the homework book only, the homework book and the diary. About the other books, we will come during open day. Imezungumza about open day, whereby when you come, we discuss the progress. Teacher atakupatia vitabu zote za mtoto wako. You sit down with the teacher. The teacher is going to issue you with the books. The classwork zenye uoni. You go through one by one.
You'll be issued with the book by the end of the year. After you cross the school, unapatiwa vitabu zote. But during the weekdays, we don't provide. We only give out the homework book and the diary. The others will come, or anytime if you have something you want to discuss with the teacher, the class teacher, you can come. Yeah. We used to give parents books. We used to send them home on request. But the reason why we decided to keep the books in school is because when we give you the parents, when we issue the books to the parents, they will never come back, all of them. You give out 6 books, they come back 3, the others are lost, and if they are not lost, they are tampered with. Some pages are plucked out from the book. Sometimes there is carelessness at home. You find milk has been spilled inside, soap, water, so the books were in a mess. That's why we decided to keep them in school. But on request, if you know you can take good care of the books, we can give you. If only. Our books are usually neat, if you've seen our books, and we train our children to take care of their books. Yeah. So that's why we usually give only homework books. If at the primary level, we give different homeworks. English, Maths, and Kiswahili, and maybe one more other subject, science, depending on what the teacher has decided. Yeah, but huku chini, we give, if we give Maths today, tomorrow we give English. Yeah, so at least you have a chance of seeing what your child is doing. But our doors are open. You can always come to school and have a look at your child's work, and also discuss with the teacher anytime. Yeah, you cannot just wait for open day. If you have time, please come and see the teacher. Then you can have a chance of seeing your child. Yes, there's a question down there. Sometimes I've seen that unapata tumepeana vitabu yote kwa shule, for example, the textbook. So jioni, ikifika jioni, unataka kufanya homework na mtoto wako, you find akapewa hiyo kitabu. But ile kitu amepewa ni essay book. Na maybe unapata aliandikiwa kwa blackboard na akaandika, maybe hakuna kitu ameandika inaeleweka. No. So like now, for example, watoto wa grade 1, I think I remember, grade 1 kutoka chini hawakuwa wanafunza vizuri. But now I see there is an improvement, because unakaa kwa nyumba, unataka kufunza huyo mtoto na mtoto aelewi kabisa. Unaandika kwa diary ya kwamba please teacher give the key to the text. Finally anakuja jioni ajaleta hiyo. So mimi ningeona ya kwamba wenye mwenzetu anasema, unajua vitabu hatujaleta ya kwamba tukaa ikae smart. Vitabu mtoto asome, angalie ndani, ajue ni nini iko. Ndio. Sio hata akikuja kwa nyumba, unakaa na yeye chini, unamwonyesha ya kwamba hii inafaa. Unajua kuna ile maisha tulikuwa tunafunza hata textbook huwezi ukaona. So we don't want watoto wapitie maisha. Tunataka watoto ya kwamba hata sisi tuone ya kwamba they are moving from one step to another. So like now, mtoto wangu amekaa, usiongee kwa uongo, usiongee kwa mwingine ama wale wangu. So if you remember teacher Evan came to you, akakwambia I want to change the watoto because niliona there is no change. Lakini for now, hata kwa diary nimeandika a very big improvement. Watoto watakaa kwa nyumba saa ingine ukikuta mtoto Kiswahili nyanya nyinyi mimi nimekaa na watoto, hao watoto ni wangu, sio nimekopa, ni wangu. Na wao ni wakuze, ni wale wenye wanaimprove. Ukiona mtoto wa jirani anaongea Kizungu, wangu hawaongei na hilo, kwani wao Juana kitabu ikikuja inaruka na kidogo ajue watu wewe ni mzuri kuliko ikae kwa shule. Aelewe ni nini iko ndani. Unaona?
itakaa mwaka mzima iko smart, lakini lakini ikikuja kwa nyumba imewekewa uji ya mtoto asome hii inaandikwa nya. Mimi nimeamua chatu kwa wall kila mahali, lakini naona bado mwalimu mtoto na teacher aliniambia hiyo, unaona. But now nikimwambia soma, anasoma peke yake. Naona there is an improvement. So mimi ningesema ya